Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Alpha Volcana. Jadi di kesempatan kali ini saya mau nge-review VIP bulan ini yang terbaru. Bisa dikatakan untuk VIP bulan itu worth it banget. Untuk harga yang 250.000, tapi kalau misalkan emang kalian nggak ada budget, jangan maksain. Tapi kalau misalkan emang punya budget, silahkan dibeli karena untuk bulan ini tuh benar-benar worth it banget. Kita mulai dari item pertama, F-16 Hellcat. Salah satu pesawat yang untuk meta saat itu benar-benar ngeselin banget. Kenapa ngeselin? Dia punya armamen 2 rudal dan 1 meriam railgun ini ya. Dia damage itu di angka 16.000. Ini ada rudal nuklir sama rudal biasanya. Kenapa pesawat ini meta sampai bahkan disebut ngeselin banget? Kenapa? Karena ada 2 rudal ini anti flare, salah satunya itu nuklir. Terus ada meriam Crusader yang kalau orang-orang bilang tuh ini sebagai Archer versi light gitu, versi murah lah. Karena emang kecepatan proyektil ini cepat. Terus ada rudal LRHW Dark Eagle yang damage-nya lumayan dan kecepatannya itu juga lumayan, ketahanannya juga tebel banget. Terus ada skin yang bisa dikatakan bagus skinnya lah. Lalu di item premium itu ada Spider MR dan helikopter NH90 NHF yang kalau menurut saya pribadi itu kurang worth it. Kenapa kurang worth it? Meriamnya itu mantul, jadi damage itu nggak ada potensialnya kurang. Terus ada item gratis itu Tiger Shark dan ada drone Thanatos. Dia tuh cuma bawa rudal, satunya flare dan satunya lagi anti flare. Yang anti flare ini nuklir. Oke, terus jadi kita bakal nge-review item-item ini nanti di gameplay. Untuk kita review dari rudal dulu, RRHW Dark Eagle itu mampu menghasilkan damage di angka 80.000, mengisi kembalinya itu di 8,7 detik, ada area damage yaitu 1000. Terus kecepatannya itu bagus banget, lumayan bagus lah, 563, dan ketahanan ini tebel banget di angka 300. Lalu meriamnya XM 2001 Crusader, 3 kali slot itu 115.200, ada kerusakan areanya itu 1000, kecepatan proyektilnya itu 1690, dan mengisi kembali itu 6,4. Di kesempatan kali ini untuk peluncur granatnya memakai PL191, damage di angka 84.800, mengisi kembalinya 9,8, kecepatan proyektilnya di angka 485. Helikopter yang memakai Phoenix, dan untuk pertahanan udara open slotnya kita memakai Dragonfire. Ada juga nanti kita bakal memakai nge-review juga untuk pesawat dan juga drone-nya. Untuk pesawatnya seperti yang kita bilang tadi, kita bakal pakai F-16 Hellcat. Terus pesawat tempur yang memakai J-36 ASF, bombernya B-21 Raider, drone-nya Thanatos, helikopternya NH90 NHF, meriam otomatisnya memakai paket NK, pertahanan udaranya memakai Spider MR, dan rim 8 Talos nuklir. Oke, kita lihat aja di gameplaynya bagaimana. Yuk. Weapon system ready. All stations nominal.
sign of the enemy activity. Enemy warships destroyed. Good job.
Half astern. We've taken off and are ready to intercept. Fighter squadron here. Ready for launch. Coast 31, mission complete. Ready for launch. Fighter Squadron 16, reloaded and refueled. Tango Bravo reporting. Ammo empty. Returning to base, over. Tango Bravo reporting. Ammo empty. Returning to base, over. Mission accomplished. Going back to base. Tango Bravo reporting. Ammo empty. Returning to base, over. Tango Bravo reporting. Ammo empty. Returning to base, over. Launch reporting. Attack from enemy warships. Hold breach. We're taking on water quickly. Are severely damaged. Launch defense. 10 seconds. Radar found a missile heading towards us. We have been hit. Repair division to start fighting for the ship's survivability. Locked on enemy missiles. We're prepared for counter launch. Missile missile. Helicopter ready for orders. Ghost 31 reporting. Target hit. Returning to base for resupply. I'm in. Activating catapult. Audio empty. Going back to base for reloading. Ghost 31st got it. Single target. Height 2. Speed
Launch report.